Ramogi wan gi geno ni odhiambo mari teri makare warwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo e Ramogi TV odhiambo. Tarik 3 nyakoronga jwang' dweno mar 5 warwakni machiegni chenro mar Oimore kamano kuom Ramogi TV mondo mi mango motuche pacho kaachiel kod pinje ma oko bende. Wantie gi mathoth ahinya mag oting'o wach mar twak mabende osebedo ka digni e kind sirikal kod Azimio ka odiochieng' ma kawuono to Azimio wacho ni gin koro gibolo piny wach twak. Bende wang'iyo mano motendo gi paro mar chik nyakoronga jwang' mano mar chik mar omenda mageto medo sure pacho kaka makoro thoth jotelo owuok oko kendo koro wacho ne gidhi wito kucha paro mar chik mano mar medo suru ka giwacho ni oganda jo Kenya ntiere kod pek mar ochumi omiyo sechegi ok en saa mar medo suru to sechego mag loso ngima jo Kenya bati. Ramogi ka intiere county bende ng'eyo chenro mag budget mag county mari kata chenro mag dongruok mitime county mari wan kod report mayango ni counties ma Kaluo kosebedo kayangore ahinya wi budget margi kod chenro mag dongruok magitayo ne jopiny. Bende wamanyo ni mago mag thieth nyakoronga jwang' nyaka mago mag tuke miyo kete mana kara Ramogi TV to mokwongo kaka pile thuond weche. Mar chik mar omenda eka ginyalo yie doke twak. And even when the DPP withdraws a case, he does not do it solely by himself. The Constitution is also clear that the magistrate and the court plays a role to oversight. Ogai mar jomin buche mapacho ka Nurdin Haji chopi nyimo od bura kendo opoyo nyalo mare mar mako lemo mar ogai mar obila mang'uyo maling'ling NIS. We are releasing the fund this week in junior, secondary and also in senior secondary is to a total of 28 billion. Migao mar somo singo ni omenda mag somo idhi chwal ne skunde ma oko kadho tich abich jumane. Machini Ramogi inyalo tudori kodwa e namba 369 kata bende inyalo luwo weche manyien mag Oimore kokalo e Facebook mar Ramogi men Ramogi TV Kenya, YouTube marwa bende achiel kachiel kata Twitter handle en @Ramogi TV KE mondo luwo weche gi kimiwa pachi in bende kuom gigo ma dipoka inyalo gombo mondo igole pachi. Jaloko marwa e thuolo ni duto te iluongo ni Winnie Adoyo, nyinga en George Bati machiegni. Machini Ramogi jwang' nyinga Lydia okay. Wacha kod mago mag siasa riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro dwaro ni mondo tenda Kenya Kwanza witoko paro mar chik mageto medo suru he pacho ka. Kagiloso e kinde romo mar jood bura mag Azimio, jotend Azimio kone piny owacho ni gibiro kawo kang' machielo ka mano oriwo koda ka jwang'o chutho twak e kindgi. Jafom mar Walter Nyambaga nolo wachni machiegni kendo miyo report no yo machal kod ma. Kinde romo mane obagi apisi ma Jaramogi Oginga Odinga Foundation ma Nairobi, romo mane okelo kanyakla jo od bura manie duond buche moloso riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ka emane Azimio gike winjruok mar kone sirikand Kenya Kwanza mondo wit oko paro mar chik 2024 mageto medo choko mar osuru. It is also our position that the finance bill as presently crafted must be withdrawn and replaced by a bill that appreciates the suffering of the people, the people of Kenya are going through. Azimio bende okone Kenya Kwanza nini kod seche machuok mondo gol chung mare wi paro mar chik no michand pedhe nyim od bura jo manyien nono to gibiro kawo kang' magwen kuro. Kenya Kwanza has up to midnight today to comply. Romo no mane oyore kod ogai mar Azimio la Odinga kind jodito mamoko bende ne ong'ado nigi kiro oko twak kindgi kod Kenya Kwanza nyaka piny owacho winj dwachgi. We endorsed the decision by our delegation to walk out of the talks until Kenya Kwanza agrees to deal with the interim issues raised by our team. Riwruogno ne okiro kwe wang' tend Kenya Kwanza magikoni owe donjore kod duond buche mag siasa mane riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance eka giluwo ni jo od bura maluwo dwach Kenya Kwanza koro dogi mondo kwambulu kuom jopiny kod duond buche mantie riwruok mar Kenya Kwanza. Other than merely committing not to interfere in the affairs of other parties,
Kenya Kwanza must agree that all Jubilee MPs, and indeed any other MPs, who have defected to Kenya Kwanza, in essence, have to face by-elections. Ikidima kweth mar Kenya Kwanza Ramogi biro kalo paro mar chik moko timne lokruok mora mora. Azimio la Umoja One Kenya Alliance to koro koni mondo wit oko paro mar chik noendo. Donto gibiro kaw kang. Japinyo dong kod penjo mathoth kinde ma od bura yaore juma manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya koro kaw kang mar timo lokruok e tend kweth manok e od bura mamalo. Azimio lando ni lemo majalup jago poro helo jo od bura manok koro giketo e jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje mondo mi okaw kar Sabina Shege magiwacho ni osebalo gi dwaro mago mag Azimio kendo koro yalo mana injili mar Kenya Kwanza. Jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandai emane ochiwo lendono. Azimio has today settled on the Honorable Mark Mwenje, the MP for Embakasi West, as the Deputy Minority Whip of the National Assembly. Honorable Mwenje will be taking up the position that was left vacant upon the removal of the Honorable Sabina Chege about a month ago. We recognize Honorable Mwenje as a committed, consistent, energetic, and youthful fighter who has shown the will to stand up for the people and the party. We have no doubt that he will prove equal to the task. Kora mgajuang chenro mar winjo pacho ganda ewi paro mar chik mar omenda makoro geto medo suru dedonje kidieny mar ariyo chieng' tich adek bang' komiti mano mar od bura marango weche mag omenda yudo paro mag riwruoge ewi parono. Mabiro seche ma jotelo bura oselando chung' margi ewi paro mar omenda ni ka thothgi to kwedo parono ma giwacho ni biro medo pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Komiti mar od bura marango weche mag omenda koro geto yudo pach jo Kenya maromo 90 kotenre gi paro mar omenda mageto medo sure pacho ka chieng' tich adek kama koro en kidieny mar ariyo mar kawo pacho ganda. E kidieny mokwongo komiti oyudo paro bura ma oya kuom riwruoge maromo 151 ma pacho ka chenro ma osekawo ndalo 8 nyaka ne chake. E paro manogol gi kweth 151 go, kweth go ne kwedo kidienje adek mag paro mag omenda kama oting'o meto mar osuru mar 6% mijuoge wi chudo mar okumba, 20% mar osuru migeto ng'adi kapok ng'ato chwalo ywak ewi osuru kod mano mar mako bath omenda kaka osuru kuom thuolo matin e seche 24. Bang' tieko kawo pacho ganda jo Kenya, jakom komiti no Kimani Kuria biro bagoro mo gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u kod jatend duol machoko sure pacho ka KRA mano mar nyuando pacho gande paro mar chikno kapok oromo tarik 15 dwe manyien mibiro somo e budget maturka. Mabire seche ma jaod bura ma county ma Kisii Doris Donyaburi osingo ne jodak ma county ma Kisii ni oko bisiro paro mar chik mano mageto medusuru e pachuka. Hii sandak kitambo mtu akivaa mtu alikuwa anachekwa. Saa hii hata sandak kuvaa ni bei ghali. Watu wameumia. Hiyo mambo ya finance bill. Sasa una tax wa mama wako njaa. Kesho na kesho kutwa nani atazaa na njaa? Aburi wachoni oganda jo Kenya onge kata chiemo moromo makar medo suru ewi jo piny to piny wacho winjo ket maine medo nyak mar puothe kaka yor bero ngima jo Kenya. Mama hapo kuagiza una tax ye nini? Mama ana maji ya kupea ng'ombe ipate maziwa. Shwali una tax ye nini? Watu wanapata mshahara una tax. Ukienda kununua kiberiti unalipa tax. Ukienda kununua unga unalipa tax. Saa hii unga ni pesa ngapi? Unga ni 200 and what? Hiyo sasa ni nini tunafanya? So hiyo finance bill wapeleka huko tunaenda kujaribu kuangusha. Tuende kuona hiyo mambo kama wako na namba za kuhakikisha. Koro wuoge motenre kod weche mag paro mar omenda nyakora mogi wadhiane e weche mag manyo. Telo mag bede migepe mapacho ka ogai mar jomin buche Nurdin Haji ochopo e nyim komiti mar od bura kawuono kama ne idaye dhoge
kabende romo gi lemo mar jatelo mar obila mang'weyo maling'ling kata NIS. Haji onyiso komiti mar od bura ni buche duto manowito oko ne ogol kaluwore gi onge mar neno moromo kendo oseokwach kich kuom chuogo neno mag miriambo. Chris Owino nigi ler mar wachni. Ka odwoko penjo nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag aling'ling, lweny kod tudruok gi pinje ma oko, Nurdin Haji okwedo weche mar riwruoge mag oganda ma pacho kae osebedo kamieno go nyinge. Haji mane ogwel kod jatend piny Dr. William Ruto mar kawo lemo mar Philip Kameru kaka ogai mar bado obila mang'weyo maling'ling onyiso komiti no buche duto mane owito oko ne otimo kamano kaluwore kod onge mar neno moromo. Those cases were necessitated to be withdrawn because as was rightly pointed out by the Honorable that we had sufficient evidence in most of those cases to prosecute. In some of the cases, the investigating officers themselves submitted affidavits to say that they produced evidence that was not complete, that some of the evidence were actually tampered with and some were even forged. Haji lero ni moko kuom buche mane owito oko nen kod neno mag miriambo mane ochuo kod apisas mag okwach kich e yor achune. Some of the document examined by the document examiners at the DCI office were done fraudulently by the officers through coercion by their in charge. Do you know the implication of this, Honorable Chair? Is that a lot of those cases can then be challenged on the basis that those documents that were examined were not examined properly by the document examiner. Ewi kwan mwandu ma engo, Haji okone od bura ni okonyal yango kwan mwandu duto ma engo ni mar lemo ma omiye ni gimbi mapek ma okonyal fulo weche makamago elela. Considering the sensitivity of the office that I'm going to hold, that I give this to the committee, it might be a national security issue at some point. Riwruoge mag oganda ne ogolo ng'ur margi ewi gwelo mar Nurdin Haji kagilero ni oonge kod chia madwarore e tayo e apisi makamano. Riwruoge go yango ni buche 8 mag mibadhi ma itudo go jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza ne owit oko e bwo telo mar Nurdin Haji bang' Kenya Kwanza kao loch. Nyocha kata kamano riwruok mar Transparency International nyocha omaye mich mayanda gimiye mar yange ka jakedo ne ratiro mag oganda e pacho kae. Riwruogno neno ni Haji oseketo nyau e tich mare bang' wito oko moko kuom buche mag mibadhi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mgajwang koro yangore ni counties makaluo keto ganda e ler e weche mag budget kaachiel kod dongruok kaluwore kod report manogol kod riwruok mar International Budget Partnership IBP. IBP marango yot mar yudo andika mayango kaka budget mag county chano kaachiel kod chal mar chenro mag dongruok madhi nyime e counties duto mapacho ka oyudo ni counties 3 makaluo yudore e kind counties 10 ma oywagoro ewi wach chiwo ler mag budget. Jafwambo marwa Edwin Okoth no bedo piny kendo loso report ni hayo machal kod ma. Report manogol kod riwruok ma ok mar piny owacho mar International Budget Partnership Saya County mane bed ni kod ler ewi weche mag budget kod dongruok ma oganda nyalo yudo. Counties 3 modong' makaluo ne oyudore kwan mag counties 10 ma oywagoro e chiwo ler ewi budget kod chenro gi mag dongruok. Can be able to see some counties that never showed an effort to be transparent. We have Wachia, and we have also Mikori, and we have Kajato and Sholo. So they never publish any information, or when you go to their websites, there was no information. And for Mikori and Sholo, there has been a challenge. They have been mostly lacking the information on providing to the public. Kane en sikul, Migori kodo mabedo yudo E, ka Kisumu de yudo D. Wach mane okomoro moko kuom jotelo mane counties gi otimo maber. Why is that county, and through COG, can we ask the fundamental questions? Because these documents is not a choice to have them. So it should also not be a choice to upload them. People should be able to see these documents, and therefore I'm one of the persons who would like this matter followed up. County mar West Pokot mane otimo maber mogik kaluwore kod nonrono.
kama Kweni, Kwale, Kitui kod Nyeri ne oloro namba 5 mokwongo mag counties maketo oganda gi e ler. Ne jogo ma otimo nonro, ripot ma kamano mayango ni thoth oganda oket thenge weche mag budget, koro nyalo miyo oganda thuolo maber mar keto governors gi e tago maliet. It is also a tool for advocacy by citizens. When you just take, even if you take one module on the county fiscal strategy paper, it has a number of questions that you can walk into your county government and ask, where is this information? Where is this kind of information? Because it is important for me. When we talk about non-financial information, it's very important because it is there that we are able to say, we have spent X amount of shillings, have we achieved Y amount of services? Let me say, please hold us accountable, because we asked for it. Hold us accountable, and if any officer is a stumbling block, please feel free to contact us directly, because we want to be open and transparent. That is the Kenya we want, and that is the essence of devolution. Ne jogo manotimo maber, en ler ma gichano medo ka jogo manoloyo, to singo ne gibiro medo keto oganda e ler mar kaka budget ichano. I have all the status of my project in mind. That means we have a duty to upload the status of our projects. Together we can create a culture of openness and accountability, where public resources are managed in the best interest of our citizens. By embracing transparency, engaging with our community, and harnessing the power of technology. Kata kamano, IBP wacho ni nitiere pogruok chakore higa mar 2013 mane telo mag kaunti ochakore, kama moko kuom counties keto budget megi mbui kachiel kod chenro mag dongruok madhi nyime. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Od bura mar kaunti ma Siaya dhi chako chenro mar kawo pach jodak ma Siaya, joneno kod jalup gavana ma Siaya William Oduol ewi paro mar gole apisi kochopo tarik 5 mar dwe mar 6. Jopiny kod joneno ikwayo mondo mi ochwal paro mekgi e apis mar karan mar od bura mar kaunti no ma okolewo tarik 5 dwe mar 6 higani. William Oduol bende biro yudo thuolo mar chiwo pache ewi weche 3 ma odonjnego. Jafwambo moro Chris Owino nigi ler mar wachno. Seche machuok kende bang' puodho paro mar thicho oko jalup gavana margi William Oduol, County Assembly ma Siaya ochiwo lendo mar rwako pach jopiny kod joneno ewi weche makamano. Chenro makamano idhi tayo kod komiti moyiedhi manono adiera ewi seyo ma itudogo jalup gavana William Oduol kaluwore kod chik kare 71. Komitino mar ji 14 orwako paro mar William Oduol, jodak ma Siaya kod joneno ewi paro mar golo Oduol e apisi. Kaluwore gi karan mar od bura ma Siaya, ote kod paro motenore kod golo e apisi William Oduol onego chwal ne apisi mare kata kokalo e mbui mare ma en clerk@siayaassembly.go.ke kapok ochopo chieng' wuok tich tarik 5 dwe mar 6 higani. Kaka yo mar miye ratiro mare, komitino oluongo William Oduol, jodak ma Siaya kod joneno e bura mar winjo pach William Oduol ewi keth ma itudego. Romo makamano dhi timore chieng' tich 2 tarik 6 dwe mar 6 higani kochakore saa 3 okinyi e kar romo mar County Assembly Chambers. E paro mane ochwal kod MCA ma East Asembo Gordon Ongoro, County Assembly ma Siaya seyo William Oduol kuom tiyo marach kod apisi mare, ketho chik mar bidhruok e apisi ka achiel gi dhi ataro kod chik. Korka kore, Oduol osebedo ka seyo serikal mar gavana ma Siaya James Orengo kuom nyayo weche mag mibadhi ka achiel gi tiyo marach kod omenda mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mago mag somo Nyakoro Mgajwang' duol mandiko jopuonje pacho ka TSC okwayo omenda maromo shillings bilion 14.8 mandiko jopuonj maromo 111,870 pacho ka kuom thuolo mar higni 5. Jatatije mar duolno Nancy Macharia mane ochopo e nyim komiti mar Senate marango weche mag oganda okoni gin kod nok mar jopuonj kendo ber mondo mi puodho omenda mabiro miyo gi thuolo mar ndiko jopuonj mathoth. Commission is faced with a teacher shortage of 100,000 teachers, 47,329 at primary level and 64,521 in post-primary institutions countrywide.
To address teacher shortage, the Commission requires to recruit 111,870 teachers over a period of 5 years. That is the current shortage in the country. To achieve this, the Commission requires an annual budget allocation of 14.8 billion for recruitment of teachers as an intervention measure. Wadhi nyime piny owacho singo ni gibiro chwalo omenda ne skunde kachop tich abich mar jumani. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu wacho ni maromo shillings bilion 28 idhi gol mar chwalo ne skunde primary, junior secondary kachiel gi secondary mathurka. Mashogu loso kano limo skund primary ma Kametho mani Rarieda County ma Siaya. Bende ochiwo maromo shillings milion 2 mar chwalo dongruok mar Kametho primary. Mashogu ne oten gi jatend migawo mar tudruok Eliud Walo ma ojiwo chenro mag pith mar yien e sikunde. The new funding model is that those from poor backgrounds will be able to get access to scholarships. 70% government will pay for them. And the other 29% government will be able to provide the loans. And I'm happy to announce here that we are releasing the fund this week, 15,040 in the junior primary secondary. So we are releasing that money before the end of this week. The other money that the government is also going to release before the end of Friday, before the end of this week, is a capitation for senior secondary schools, where government gives 22,240 per child. We are also releasing that money before the end of this week to all our schools countrywide. And the amount of money that the government is releasing this week in the junior secondary and also in the senior secondary is to a total of 28 billion. Ramogi dakika kanyo 21 bang' sadek mar otieno chendo en Oimore. Erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV nwarwako pachi chendo ni kapok wadhi e yueyo odonwa somo kuom Otego Bati. En kamano Lydia, keche ya wagi ogeno wa mana kaka wan bende wageno gi, omiyo ka wakwayo gi mondo gimiwa pachgi to gitimo kamano. Dickens Odhiambo Lo Wood Alego Nina watching live from Kariadudu, Nairobi. An Obonyo Nyawade Wood Kanyadoto. Wadhi kao kang mager wajo Azimio piny oridore ne jite Kenya dhi kanye, mano penjo mare ma odiro kanyo. Tabu kantiere baro lengo adong manyo muoch od bura nyo nyiso ni kara jod bura nyocha okanore ga momiyo kuom mano akiani mato koro od bura mano report ni wach muoch sie ma paro ni wach mawendo mwinjo lo ni to nyote more kanye dong nyakwa manye. Vincent Kajomo wacho kanyo ntiere Gemrai sub location ntiere North Nyakach ward Nyakach sub county wacho ni gintiere kendo gin Ramogi TV kata kamano kwa jopiny mondo mikoro min mabor gi wach mar meto mar osuru ka bendo wacho ni nyaka koro ganda go koko ewi nengo mapiny mag chiemo mago moganda chawe pachoka. Jared Kurati Juma kantiere Nairobi mano Kawangware wacho ni ntiere kodwa e chenro. Ano bende Jared Otika ntiere Kabondo Homa Bay County ntiere kodwa Kaibati. Ano Millicent Atieno mar Umoja Nairobi bende wacho ni ose check in godo na yoro mar Ndewa bende wacho kanyo ni break mar uchumi mapacho kae mochot. Onge fundi minyalo chwel ni break odhi olosi kata koponi oil morumo ne break to kere wire oil mondo bede mayo gochoni. Maandamano is the only option, whether dialogue, handshake or bipartisan talk. Mano en to wacho manluongo ni Wilbur Fuzotieno mawuod North Kenya Mkago wacho ni en onena ni maandamano cha manyalo konyo. Wacho ni ma en ni kaka piny medo dok, kaka sa medo ng'adore e kaka weche mag gima medo bedo matek e kaka jopiny bende nyaka koro ng'iyo machielo. Beno nyakwaro yo wacho ni entiere Asego Kanyada. Ramogi TV ler kata kamano wacho ni twak to koro setore. Wuod Odinga oduognwa maandamano mondo mikoro wakete pile ka pile nyaka duoknwa nengo ngima piny. Mano kanyo pach nyakwaro yo kantiere Umabi. Naftali Okoth wacho ni entiere Kericho County, wacho ni ento oru mana mos no siepene te mantiere Wendo sub county. Gineno Ramogi TV sechegi. Aino bede Eddie Brech kantiere Seme Kombewa wacho ni kech negowa. Penjo wacho ni Bati apenji ni ka in maber tigo e jek wacho ni kej ni inywakone.
Koro ng'amo kwayo be okokoso. Inywako ne koro nanyalo mana penye ni ogola adimo kete meza nikech kinywako ne gimoro imbe nyaka ibed gi waro donge. Edgar Wino Banano kacha to nitiere kodwa kaita eno be Naftali koth kendo kanyo. Denis Ochieng kantiere e kaunti ma Migori bende wacho ni osecheki no Ng'wena Elias nigi wach ka bati. Wacho ni Nurdin Haji we kuondowa ni migawo kata leo medwa mieno ni nitiere kod mbima oko nyalo landonwa mwandu ne. Maen go e Kenya ka. Ni kwani telo mar okwach kich nyalo bedo ni duong' molo mar jatend piny owacho maka jatend piny to thoro nyiso ji kwan mar mwandu mage apani mano nudije nyalo duoke e bati koso nitie gi duoko. Aonge gi duoko Lydia. Wuod bati en mana ng'anyo Zadok Urgotoi wacho kamano. Kasto jaroso wacho ni Migosi William Oduol kaka wajo Siaya okuyo kuom bedo ni nitiere lweny ma kinde ka kinde kata weche midero. Owe Governor James Orengo mondo ti ne jo Siaya kendo kabeto sire lwedo. Kasto oko kisra nitiere gwenge mag Kanyalo to kocha en beno wacho ni oneno Ramogi TV kendo mora ahinya. Toti Cardinal mar jomiel mar Migori wacho ni Ramogi ler mok tugo. Benda Charles Sharks Augustine gi Bedla Nyango bende nitiere kodwa chenro kachiel gi Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard kantiere kaunti ya Migori duto iketo mana wangi Ramogi TV. Oyo matnya kora mgajwang to ka duogo bati. Wan gi mathoth omiyo kikilok kama chielo. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. E odiochieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yakubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' ero kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Atamalo 61 marawere kinde higni 18 nyaka 35 dier mondo ute fwambo meny weche gi yore mag loso omenda. Man kalore kod nonro ma otim gi kambi mar Infotrack iwi kaka rowere tiyo kod weche manyien. Report no yango ni Citizen TV ema podo kao namba kaka TV manamba achiel kind rawerego kakoro Inoro TV kod Ramogi TV kakoro Inoro TV kod Ramogi TV ema rawerego hero molo e kind tesende malendo kod oganda mapachoka.
Nonro manotim kod kambi mar Infotrack ne rowere ewi kaka giyudo weche manyien nyiso ni thoth rowere pod ohero neno weche manyien e TV kiluwe kod mbui kaeto nyakalondo e kind yore mamoko. To gin ang'o mayoyo rowere weche manyien ma tesende mag TV menyo e pacho ka? Atamalo 52 mar rowere neno weche manyien mondo konygi ng'eyo gigo madhi nyime e alworagi. Atamalo 46 mar ojende neno weche manyien mondo gimed rieko. Ka atamalo 39 wacho ni weche manyien konyogi e goyo okenge manyime e ngima. Nono bedo yango ni atamalo 28 mar rowere neno weche manyien mondo konygi e ritruok. Thoth rowere dwaro mondo ute fwambo ket chenro mapuonjogi yore mag yuto, kungo kod keto mwandu e kind mamoko. E kindeno Citizen TV ema pod wiko e kind rowere kod atamalo 72 kiluwe kod NTV e atamalo 36. TV malendo gi dho Kikuyu Inoro TV kod mar dholuo Ramogi TV e bwo kambi mar All Media Services emoherie moloyo kod rowere mane ogwel pachgi e nonroni. E nonroni, kambi mar Infotrack nonywako pach rowere mantiere kind higni 18 nyaka 35 e alwora mar Afrika ma Ugwe. Ramogi manosim Fruso Kinda momiwa report kotendre kod kaka ji neno televisen ma pacho ka kama Ramogi TV neno kako nyonore media. Abende kaka pilo ero nyiso gini ok gewa wuok kendo giduto ekete mana kapile kendo gioro oter bati ranyisi ne gintiere kodwa. Nwawacho ni maya odwa ero kamano kuom donjo kanwa ya odhot. Donji bedo kod nyakwaro mgajwang enero kamano ne in. Kineno Ramogi TV nyakwaro Ramogi mor kendo wadhi ali ka wang'eyo malong'o ni ine odu nikech maya odwa. Wadhi nyime. Komiti mar od bura mamalo ma ochung' ne ng'iyo kaka omenda mag CDF itiyo godo okone piny owacho owinjore orowe mapiyo mar weche mag chwalo omenda ne aguluno mondo konyi tieko chenro mag dongruok ma okwamo nikech onge mar omenda. Koro mgajwang komiti no timo limbe awende kaunti ya Migori kendo ne gidhirango kaka dongruok e bwo aguch CDF dhi nyime. Jafwambo marwa ma Migori Juma mioler ewi wachno. Bang' timo limbe kach bondo ma urudi chieng' manyoro, kamit ni maul bondo mang'iyo kaka omenda ma CDF koro osebed ka itiyo godo ka otenli ko jakom margi Musa Sirma menjor bura Maelda Maravin ne otimo limbe e kach burano mawendo. Moko kuom chenrogo mag dongruok mane gilimo en ma oting'o kar tiegruok mar jochiw thieth ma ong'ere kaka Wendo Medical Training College ma bende oger kod omendano mar CDF maro $55,000. Kamit ni owacho ni gimor kod yo ma omenda mar CDF osetigo e kach bodo ma wendo kamende gikwayo piny owacho mondo ne ni kar tiegruok mar jochiw thieth ma oger kod omenda mar CDF kod yudo gige madwarore mondo koro chak tich e yo makare. So much satisfied, especially on the implementation of the KMTC which is here. We would only urge the KMTC management at the national level to be able to support this institution which is so dear and important to the people of Awendo. And to thank the county government of Migori for seconding their staff to come and help us start by lecturing the students that have already been admitted here. KMTC board, they need to help us now by deploying enough lecturers to come and enable us fully utilize this facility. Kamit ni komachelo ni ywak ni leo mar oromenda mar CDF ka ukum piny owacho malo koro sithiro chenro mag dongruok. The national government is not giving us money in good time. We are expecting that we should have been given the final amount of money as of now. But we are now only at between 30 and 40% of what we are expected to do. We have only been given money which we have only used in terms of bursary. We have stall projects but not a very big percentage. I think it cannot be more than 15%. We make sure that they fund the stall projects before they start new projects. That is our policy at the board, at the approval level, that we make sure that the stall projects are finished. Kaka yo mar neno ni omenda mar CDF omedo kelo ber ni oganda, kamiti ni wacho ni gidhi keto lokruok e chike mata omenda mar CDF mondo koro ti kode e yore kaka mano mar chiwo chiemo ne nyithindo skunde kaachiel kod rito alwora. And we are going to do some amendments and amendments which will involve creating a small section of our fund for environmental purposes. We are also going to do
a certain 3% for the ICT hubs, and therefore these are the milestones which CDF will be bringing to this country in a transformative way. Kamit ni mapod dhi nyime kod limo chenro mag dongruok ma oger kod omendano ma CDF e kaunti ni ma Migori ne osenegi dhi neno ni omenda ma CDF otige yono makare mondo kel lokruok e kind oganda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koromo jankwa ya kaunti ya Migori wateri nyaka kadho na mchumbi kama bero maringre mag ji ma otho bunga Mashakahola no dhi nyime kawuono kama yangore ni ng'ata achiel kuom ringre 36 mano timnegi bero en jago manyotho kaluwore gi tuo mar kahera. Report bende yango ni kuom ji 36 mano bar kawuono thothgi notho kod ranyisi mag bedo kod kech kod decho kanitiere mano yudi gi adhonde e wigi. Twaka Simfrozo Kinda lero no nyithinda par kama oting'o moro ma jahiga achiel ne nitiere kwan mar ji mano obar kawuono. Report koro yango ni thoth ringre ji ma obar kawuono bang' gologi e liete Mashakahola gin mag ji ma otho kokalo yore kaka decho, adhonde maricho mag wich kod koso chiemo gi pi modho. Achiel kuom ringre ng'at achiel ma obar en manyo wito ngimane odhiambo manyoro kaluwore kod tuo mar kahera kata TB kane reko yudo thieth tok rese e bungu Mashakahola. He was having features of dehydration and was also having features of starvation. So he died at night, and when we did an autopsy of them, on him, one of the things that we saw on him is like he was also very sick because he had tuberculosis. Kalore kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor, moko kuom ringre ne ok nyal bar malong'o kalore ne gitow. E ringre mamoko noyudi gi ranyisi mag decho kod adhonde. 33 of them were severely decomposed, while 2 of them were moderately decomposed. However, we could see starvation, features of starvation in 14 of the victims, while one of them we found had a head injury. The other one, there also another one who also had some blunt trauma in the legs, though she also died of features which look like of starvation. And one of them had features of strangulation. Oduor lero ni ringre duto mano bar kawuono ne kod fuoni te mag del. Kawuono ringre 36 no bar e kwan ni mine gin 17 ka chuo ne gin 18. Ng'at achiel ne ok nyal fweny malong'o kaluwore ni ringre notow. Ringre mamoko 16 ibiro bar odiochieng' makiny. Komachielo jadolo Ezekiel Odero mar kanisa mar New Life Church koro wacho ni bede migepe moko mag piny owacho wuok oko mar rocho chenro mage mag dolo kod chenro duto motudore kode. Ezekiel wacho ni kata obedo ni buche mitudego onge kod mise kata neno moromo, nitie bede sirikal moko madonjone gi ketho mar dwaro golo nying kanisa ne e listi mar ute lamo e pacho ka. Simfrozo Okinda, Ramogi TV. Ramogi omedo dhi nyime kod weche manyien. Kaunti ma Migori kod Homa Bay otelo e tho mar nyithindo ma inyuolo ka ipimo kod counties mamoko. Report mar kwan mar oganda ma higa mar 2019 noyango ni kwan mar nyithindo 1,000 ma nyuol e Kenya 36 wito ngimagi. Ma ne oyangi e romo mar pinje 7 mag Afrika mageto loso yore ma inyalo tigo e duoko piny midhiero mar tuoche mag nyodo mayangore ni osemedore kaluwore kod lokruok mar chal kor lwasi. Jafwambo moro Judith Omondi nochopo e romono kendo miyowa ripod no yo machal kodno. En romo mane okelo kanyakla pinje 7 kama oriwo Burundi, Ethiopia, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda kod Kenya mar timo lalruok ewi kaka ginyalo kedo kod midhiero mar juko nyodo. Ma kama oting'o nyuol ma omondo, tho mawuok bang' nyuol ne miyo kata nyathi, tuoche mag nyachi e kind mamoko. Jolony koni lokruok mar kor lwasi gin moko kuom gik madito ma osenyayo midhiero mag nyodo. Bedo ni koth mapek chwe kata chieng' makech rieny, yuto mar oganda dok piny, miyo yudo thieth makare bedo matek. Bende koth mapek kod chieng' makech biro kod tuoche mamoko madoko piny rateke mag del. Miyo nyithindo, mine mapek kod rowere manyiri matindo bede lai manyime kedo kod chandruoke makamago. We are seeing increasing effects of climate change which
complicating the effects to enable countries in Kenya and in the region to meet their universal health coverage, because climate change effects are impacting the ability of countries in the region and also in Africa to be able to meet their health needs. This issue, reproductive health, being affected by climate change is multiplicatory. In effect, it's just growing and growing. So if we don't deal with climate change, we expose our children to situations that are bigger than we actually have anticipated. Kaluwore kod lipot mar kwan mar oganda ma higa 2019, ne oyangni kwan mar nyithindo 1,000 ma inyuolo e Kenya, 36 wito ngimagi. Counties makaluo ni nyime nyithindo matho e kinde ma inyuologi. Migori otelo kod nyithindo 67 e wi 1,000 ma wito ngimagi. Ka iluwe kod Homa Bay, Siaya ni kod nyithindo 42 e wi 1,000 ma inyuolo to wito ngimagi bang' nyuol. Migao mar thieth e piny Kenya koni giloso chik moro mabiro loso yo ne kedo kod midhiero mag nyodo. We as a Ministry of Health are looking into putting out a policy that's going to address adolescent and young persons' reproductive health. And it chooses to represent these issues comprehensively. What are the determinants of health that are pushing the adolescents towards early sexual debut, for example? Kata kamano, jolony koni Kenya berie loso chike, mak mana ni omenda mar keto chikego e tim ema ok chiwi e yo makare. Kenya pok ne ochopo atamalo 5 mar omenda mar thieth ma owinjo chiw kaluwore kod dwaro mar riwruok matayo thieth e piny mangima WHO. We need to do more in terms of putting in the money especially, and I'm moving away from talking about policies because we have put in place very good policies. Kenya especially, we are known for having in place very good policies. You look at adolescent sexual and reproductive health policy, we have a policy in place, but are we implementing it? Yeah, we are not providing the services. Much of the reason you're not providing the services is because you're not putting in the money. Magigin manamoko kuom chenro mag thieth ma ichano lu mondo mi Kenya ochop lekne mar thieth makare yo ma oyweyo ma oyang kaka universal health coverage. Judith Omondi, Ramogi TV. Obila e kaunti ma Homa Bay oluongo familia mar japuonjre ma grade mar 1 manyotho e yo magalagala ka jonyuol ne toramo ni ne odere odhiambo manyoro. Obila yango ni gisedayo dhoji 5 mawuok e familia no mane nitie dalagi e kinde mano yude ka ringre nyathino ma jahigni 7 oliero e yien gi usi mar luok e ng'ute. Komanda mar obila e sub-county ma Homa Bay Peter Maluki okone chal ka gima nitie wuondruok maduong' e wach tho mar nyathino ma jonyuol ne to wacho ni ne okawo ngimane oko e yor derruok. Okoni ringre nyathino ne giyudo ka nitiere kod mbala kata lama e lenda wang'e kaachiel kod agoge, gino makoro miyo gibedo gi chich e wi tho mare. Kuran kano gik saa 11 to igona simo kuongo orna message ni abiyane dala to kwa penjo gi umi abi dala to kolerna maber, then agocho ni principal machiegni gi dala na skul chi dala na to penjo tango matime dala na ma winjo ka ok dwa ng'isa gima dhi mbele, to principal ng'isa no winjo ywak moro dala na. Kuran kaka gine takaw ka gari tabiro kabiro tayudo ka nyathi odere e te yien. Koro gima dine kel wach derruok ma nyathino pod ok wanyal ng'eyo nikech sama odere no onge chwanyruok moro mana nitie kuom nyathino. Seche moko nyithindwa nigi weche mang'eny. Sani ayudo information ni nyathi moro ma jahiga 7 okawo ngimane gi usi mar luok. To gima akwayo jonyuol ni gibed bedo machiegni gi nyithindo. Samoro bedo mabor gi nyathi nigi weya jach monego bed no share kodi. To nikech in mabor kaka wach gini onge. I encourage mana jonyuol gibed machiegni gi nyithindo kendo gitem gi provide gik ma nyithindo dwaro. Kendo gitem mondo gi control samoro gik ma nyithindo watch, samoro gik ma nyithindo watch kata simu kata TV onego bed ni gi control ging'iyo to nyithindo watch gik machalo nade. Machiegni wadonjo weche mag ohala. Mane en jalup jagoro mongirore migawo mar omenda kama Uthuge ne ochopo e nyim jood bura mondo da dhoge
bang' kane ogwele mondo kaw kom mar gavana mar bengi maduong' ma pachoka CBK. Tuge nonyiso jod bura ni onge mwandu ma okete bengi mora mora ka bende okosir duond bura mora mora e pachoka. Singo mare mokwongo en mar neno ni teko mar siling mar Kenya oduogo bang' lwar kuom chiegni higa achiel mangima. I do own some just a plot of land in Ridgeways. I also have a plot in Thika Greens. I have an apartment, only an apartment in Westlands. I also have a house in Mombasa. I own some shares, and then also cash equivalents. Jatend migao majotije piny owacho kod kit chwech Aisha Jumwa koni en midhiero ni kwan atamalo 2 kende mar mine ma sani tie sekta mar meli ka kwan atamalo 98 duto odong' ne jogo majochuo. Kanoloso nyasi mar yangu dichieng' mar mine matiyo en nam kod meli kachiel kod yiedhi, Aisha kata kamano okoni kaka tend piny owacho gidwa keto maino e chenro mag tiego joma mine e tije mag nam. Koni chenro mar yuto mag nam mideno ni Blue Economy sani oyawo thuolo mathoth mag tije mageto rawere mantiere kod lony, miyo jiwo jonyuol kod nyiri mondo jwang' paro makoni tije mag nam gin mana mag joma chuo. Nyasi no nobagi Mombasa e kar tiegruok mar Bandari Maritime Academy. And as I've said, we need to create awareness to make sure that this message is out there in our villages, in our schools, like high schools, so that girls can get to know the importance of this field and to actually get them to join. Because according to them, this field is reserved for male. Tanisaidia sana kufika mashinani, kufanya civic education na kisha kuwaleta katika hizi trainings ili waweze kupata hizi ajira. Ni nyingi sana. Na Kenya we are suffering unemployment. Youth wako nje, lakini angalia mwenye kufagia meli tu, mwenye kufanya usafi anapata 100,000 nzima. Yule sijui steward anapata karibu 150,000. Of the 1.8 million seafarers, less than 2% are women, which tells us that we have a lot of work to do because society cannot progress. We cannot attain the SDGs when an area that is as important as the maritime sector that goes to the very fabric of economic development of any nation is underrepresented in form of 50% of human population. Jokanyo komiti mochung'ne winjo ywak jopiny maidendo ni Public Petition Committee manolimo jopur ochele mantiere West Kano Irrigation Scheme mar sumo pachgi ewi midhiero magisebedo ka gikalo e ahinya to i mibadhi ma mieno omenda ma igolo kod piny owacho mamalo mar konyo jopur okone gidhi bedo ga put mar ndiko lipot kendo chwalo lipot no e nyim od bura mamalo. Jafwambo moro ma e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo miyo waler. E ward makabonyo Kanyagwal e Nyando mana kaka pile jopur odich moyo ochele ka gigeno mar yudo chiro, kata kamano midhiero maka kod kacha oseduodogi kendo thiro pur makare mar ochele e alworano. As a community we have been let down. Kane gitwagi Ramogi TV giyango ni 2029 nyaka sani omenda ma sirikal golo mondo ji weche pur kod masinde bende mag pur ochele chalo ka gima itiyo godo arietha kendo omenda go ok chopnegi kaka jopur, gino ma osemiyo pur ochele odok piny mokalo. Omiyo jok mobiro kagegi wayiego kendo wayiego kabisa mondo ginonwa weche matimore ka. Cooperative ok nyal yier gi ji 2-3. Cooperative ni yiero gi jopur kaka chakre chon. Giyiero ji 10 ni ng'ane to jopur to kong'e gima kama. Magi gik makelonwa problem makata pesa ma sirikal kelo ok nyal konyowa. Waywago tinga 13 manokelnwa gi NGO kokadho through the county government. Tingni gi onindo gi chong gi te kendo tamo mine nyaka space magimoye michele. Ne wan gi pump manokelnwa ka gi jolony manokuongo gero skimbni, manopimo skimbni gi pump monego bedgo pi kodwoko nam.
Pumpni nokawe outlet to kelo moko mathindo thindo machalo generator moko konyo. Ewi mano, egiseyo sirikal kuom siko deko ma ok ochopo irgi mapiyo gi kony manyalo bero pur margi kaka dwarore sama midhiero kaka mag winy, oula e kind mamoko omonjogi. Wan mondwa ok makich manyuol nikech winy nyuol moloyo mondwa. Nyithindwa machuo riembo winyo mako ae winyo to ol maonge samo nyalo bedo gi dhako mondo mi dhako makich mondo nyuol. To wasekwayo sirikand Kisumu County mondo konywa, sebedo ka giwuondowa seche duto ni idhigo yath ne winy kendo idhi neg winy to onge thuolo ma gisekawo mondo mi ginegnwa winy. Koro wasebedo ka wan kod lweny kod winy saidi. Koro wakwayo ni ka sirikand Kisumu negonwa winy otamo, wakwayo national government mondo come in mondo konywa e yore mag nego winy. Then mar ariyo wan kod weche mag ndara. Oula biro koni koda kocha kendo kethonwa ndara to sirikal urito mana ni ka oula osenegowa kata wiro oseywerowa eka sirikal biro kelo ni michele gorogoro achiel kod oganda nus gorogoro ma ok nyal konyowa. Kaluwore kod midhierogo, jopur ochelego ochwalo ywakgi e yor andika ni kamiti mane olimogi mar somo paro kendo timo nonro kotenore kod kaka omenda mag sirikal michwalo ne jopur e alworano osebedo katiyo. Bang' winjo ywak makamago, jalup jakom mar Public Petition Committee, Janet Sitianei, mane otelone lalruok makamano, oyango ni gibiro chwalo lipot kotenore kod nonro magiwuok godo kuom jopur e od bura mamalo mar neno ni jok mitudo kod mibadhi mag omenda ma sirikal chwalo ne jopur okawnegi okang' kaka chik dwaro. We have listened to them. They have brought up the issues. We have listened to the leadership of the cooperatives, to the revolving fund. We have listened to NIA, and we are going to go back and sit down as a committee and look into the issues, consider the issues, and write a report to Parliament, which we will share with them. And if there is anybody culpable of misappropriating funds, then they'll be brought to book. Magi duto biro kalure ne higa 2009. Sirikal nochwalo omenda mar $68 mar jiwo weche puro chele, kata kamano omenda go nolal miro ma ok ochopo ne jopur ma West Kano Irrigation Scheme. Mopogore gi mano bende, omenda mar $18 mar bero masinde mag puro ochele kaachiel kod $330 mar rundo chele bende ndachgi nolal. Mae omiyo jopur obiro kanyakla kendo chwalo ywakgi mar ng'eyo kuma kudni nochako towogo ring'o mondo giyud ler ewi gino matimore mamiyo weche pur mar ochele ok nyal mewo e alworano kaka kuonde mamoko. Koro gin kod geno ni tok lalruok mane gibedo godo, kawuono gibiro neno lokruok makelo dongruok e pur mar ochele ma West Kano Irrigation Scheme. Whether there was any money going to the account. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4# mondo mi yud bima boda.
achiel auso siling 500. Mano ring'o mar mix ma en gi bones. Jite oseng'eyo gik matimore kae. Lokane toki. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Riwruok matayo tuke mag ng'wech Athletics Kenya kaachiel kod riwruok machiwo hola ne jogo magedo e lo piny owacho mong'ere kaka Housing Finance Corporation oketo kokgi ogirimiti mar gero udi ne jong'wech maoyo 64,000. Winjruok makamano biro miyo jotugo thuolo mandikore kaka jokanyo mag HFC kendo kungo pesa gi kokalo kuom riwruok makamano. Kono wuoyo seche mane itimo winjruok makamano, jatend migawo mar weche mag tuke Babu Namwamba nopuoyo riwruoge ariyogo kuom bedo gi paro manyalo konyo jotugo ma osedhi e rutaya kaachiel kod mago mapod tugo. Namwamba bende nojiwo jotugo mondo mi okaw thuolo ma kama en gino manyalo konyo gi dak kuonde mabeyo. So when we mooted this between ourselves and Athletics Kenya, we decided that we are going to offer athletes and members of Athletics Kenya with support on two sides. The first one is housing. Join this Nyumba Yangu initiative, which is not only a platform for you to own a home, but also for you to save. So every time you win something, slice something for the Nyumba Yangu initiative that will enable you to own a decent home and also to save. Thank you very much. Caroline Jeptanui gi Dennis Kibete joloch tielo mokwongo mag tuke ng'wech motisi ni Girls Run mano bagi gwenge ma Kipsisiwa County Manandi. Jeptanui nobedo jaloch ng'wech mar kidieny mar kilomita 8 bang' ringo kuom dakika 21 gi sekenda 14. Faith Jepchirchir notieke thuolo mar ariyo. E kidieny mar yawuoyi e ng'wech mar kilomita 8, Dennis Kibet notieko thuolo ma okwongo bang' ringo kuom dakika 24 gi sekend 29. Ka Longo Siwon Ruben notieke thuolo mar ariyo. Ng'wego bende noting'o ng'wech mar kilomita 5 e kinde yawuoyi gi nyiri ma hikgi 7 kaachiel kod ng'wech mar kilomita 2 e kind nyithindo ma yawuoyi kod nyiri manitiere bwo higni 12. And we're excited to have with us the legends, including Eliud Kipchoge and a few other veteran athletes in our midst. And we want to appreciate the fact that as a county, as a region, we pride ourselves as being the source of champions. It's a very noble program that the county government of Nandi and the sponsors have come up to be able to empower the culture. I think as the DG has said, we should not wait until we become people that cry. Let's be part of the solution. Batikang watucho ni to ng'wech no awene jo Nandi. To kare nitie kumochakore. Nyathi ma jahigni 7 osechako ng'wech. In tem ringo ka in nyathi ma jahigni 7 dala. Bino joka samoro janyuol monyuoli ma wende geno ni mondo ibed ngima makare. Wacho nyathi ni ngechore ka janjuok nade. Nyathi jajuok. Iringo nade? Iringo achera nade? Kiani. Nyathi ni temo na nyiso talanta ma en godo mopondo. Ochako manyo yor nweng'o chon. Yes. Ramogi keno ka nyathi ni tiende yot. Oringi samoro tiende nyatere many gimoro oko ka ochumi mapacho ka medo ridore bati. En kamano dipo ka ojolo no ochumi ma medo bedo mapek nyakwa Ramogi. Odhi ane nyime jako chieng
maen kocha mar Nairobi Water matugo tuke mag handball owal kaka kocha maber dwe mar adek higa mar 2023. Chieng' notao tim wakeini ma Nairobi Water ka okombe mar lig maduong' mar wakeini ma pachoka kane giloyo tim mar Ulinzi Sharks point 23 kuom 28 kuom 25 tielo mar finals. Yako chieng' yombo Carlos Katwa matayo tim mar Kabas Sugar kachiel gi Brian Matthews maen kocha mar tim mar NCPB matugo tuke mag okapu. So much. To the players, this award is not mine. This award is for you. You are the one who's always pushing me. Whenever we win, I go for more. I'm hungry to go for more. And I'm very happy for the players. I always call you wonderful souls, and I'm very happy for you. I'm usually extremely happy to be able to meet partners such as Nairobi Water, and I'm happy that we're having the MD here who's shown strong will and resilience to be able to see a big team like this be able to make it to the top, and even better, it's women, and very beautiful ones at that. Makoma Golf Catherine Aura ma en jakom club mar Kakamega Golf gi team mare ka moting'o Ronaldo Mondi, Beatrice Otieno gi Derek Mwaura. Duto noyudo points 114 kendo bedo joloch e tuke mag golf mosir gi bengi mar KCB e alap ma Kakamega Golf Course. Thuolo mar ariyo nokaw kod team mar Sanjeev Walias mabende noting'o jotuko kaka Protas Okech, Justus Oyengo kaachiel kod Logan Busolo manoyudo points 110. Timbe ariyo gi ong'ado tiko mar finals mibiro tugi e dwe mar 11 gani alap ma Karen Country Club Buore Nairobi. Ondino Abubakar nobedo jaloch e kidieny mar jotugo duto bang' yudo points 11. And I'm very happy for the players. I always call you wonderful souls, and I'm very happy for you. I'm usually extremely happy to be able to meet partners such as Nairobi Water, and I'm happy that we're having the MD here who's shown strong will and resilience to be able to see a big team like this be able to make it to the top, and even better, it's women, and very beautiful ones at that. Ramogi menegi chakruok koro bedo gi giko mare, omiyo ka Otieno medo sudo kama ng'eni paro bedo mathoth odiochieng' mangima, iseyudo weche manyien kendo ing'eyo gik matimore, koro nyalo weyi mondo in bende iywe matin, to kapok waweyi nikech wakwayo mondo miwa pachi wan kod moko kuom ote ma yorono. Ochieng' Wuod Ahero wacho kanyo ni en tira Naivasha, kata kamano koro to mor ne wach twak mar Azimio gi Kenya Kwanza en gima koro ok dhi mbele. Wacho ni en gima ok odwa winjo, kendo wacho ni koro tim mar Kenya Kwanza ting' msalapgi gima ka giduoko ne oganda ngima piny. Kaeto be aneno kanyo ka Jared Kurati Juma ntiere kodwa. Queen Awuor wacho ni ka ntiere Sugoi, wacho kanyo en wasin gi shiwo mora ahinya gi weche manyien, kata kamano en gi ote momiyo oganda joluo ni Sugoi kumodakie no ni kata jogo ni mana matek, kata kamano ruoth biro bedo jakorwa. Wacho ni onge kumoyote bati. Ramogi to ler ndi chamo kuone matek. Okinyi kawuok Kilimanjaro wacho kamano. Omondi ben kawuok Kano, Nyang'andi Ramogi ler kabisa, jo Azimio koro orogaro gi ng'anyo kikoro gi saa ng'ato kendo mano kaka oloso kanyo. Moko kuom bende ote ma molo ka aneno ka Jackson Odalo Wuod Uriri wacho ni ler ahinya, Ojemojuok wacho ni aneno maber ahinya kendo weche manyien apuoyo ngima ema tek. Ikineno en kuyo mar baba giluongo ne Ojuok okelo mano Ojemojuok. Wagoyo mos ne familia. Derek Okomo bende wacho kanyo ni entiere kodwa ka entiere Kerugoya town. Ramogi TV ler nyaka Kerugoya, giduto ikete mana Ramogi TV bati ya winjo kasa osechopo. Mana mondo mi wabani piende wa wadhi, erokamano nyakora mga juang'in mi siro wa yoro ote magi. Kato bedo ni okwasomi ng'uon kodwa kiny kendo nwachakwa kwanyo moko bati. Wach kitieki, omiyo wan bende ok dwa tieke nikech kata joma notelo noko tieke. Kinyo dichieng' machielo nyakora Nyasaye mondo mi obed kodi, kata bed nyotek to kasa nikech kamo yote samoro onge. Ntiere osiepa moro iluongo ni Kenneth B wacho ni okim kendi emi yuago chandruok, ng'ato nigi mare. Queen Awuor bwenyiso nyaka jo Sugoi. Bende koro yuago chandruok. Jaloko maro obedo
Winnie Adoyo ilo jomosiro weche manyien oting'o Ken Muga e studio audio mar weche manyien Lindsay Simani e agola mar ariyo mar studio miluongo ni Gallery kod in bende miketo wang'i kendo weche gi chako nyaka giko poch gi pak nyinga en George Bati Otieno Mokwe to ponyo koro Mga Jwang' neno makare nyinga Lydia Oriti Masani.